we can talk about the user-defined functions. What do you mean by the user-defined functions? Means these functions which are created by the users. Users means us. We are the developers. We're supposed to create these functions. So మనం క్రియేట్ చేసే ఫంక్షన్స్ కూడా 3 కేటగిరీస్ గా సెపరేట్ చేస్తున్నారు. ఒకటి స్కేలార్ యూజర్ డిఫైన్డ్. స్కేలార్ అంటే సింగిల్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసేదని. Okay, when it comes to the inline table value, it will return table of values. When it comes to the multi-line table valued function, it will return multiple, the same table of values. Both inline table and multi-line table, both will return table of values only. Okay, so here ఈ మూడు functions కి మూడు different syntaxes ఉంటాయి. This is for the scalar function. This is for the inline table valued function. Below one is for the multi-statement table valued function. Okay, అసలు ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్స్ మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అంటే, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము అంటే, టు రెడ్యూసింగ్ ద వర్క్ ఓవర్ హెడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక కామన్ లాజిక్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ కామన్ లాజిక్ ని యూ సపోజ్ టు యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ రాయాల్సి వచ్చింది. ఆ 100 స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ లో ఒకటే ఒక కామన్ లాజిక్ ఉంది. ఆ కామన్ లాజిక్ ని 100 SP లో యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ప్రతిసారి లాజిక్ రాయటం కాడికి సింపుల్ గా ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకో. ఓకే, సో ఆ ఫంక్షన్ ని మనం ఈ 100 SP లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇటువంటి కామన్ వే సినారియోల్లో we can use these user defined functions. First we can talk about this scalar user defined function. So let's keep the heading. Scalar user defined function means it will return only the single value that it is called as a scalar user defined function. For example, ఈ ఫంక్షన్స్ లో మనకు ఇంకొక ఏకైక బెనిఫిట్ ఏంటంటే పారామీటర్స్ ని అలో చేస్తుంది. మీరు సింటాక్స్ గమనిస్తే క్రియేట్ ఆర్ ఆల్టర్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ద స్కీమా నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యాజ్ ఇన్పుట్. Okay, so and finally what is the returns type and what is the logic behind inside the function body. Okay, so for example I have a one table, right? This is person dot person. Here we have first name, middle name, last name. Okay, first name, middle name, last name. సో నేను ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. ఆ ఫంక్షన్ ఏం చెయ్యాలి అంటే 3 పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి. ఏవైనా 3 పారామీటర్స్. ఆ 3 పారామీటర్స్ తీసుకొని సింగిల్ వాల్యూ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి నాకు. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద ఫంక్షన్. క్రియేట్ ఫంక్షన్. Function name always it should be start with FN as per the best practices, guys. Okay, so here I am not giving any function name, so any schema name. That means by default it is dbo schema. Okay, here get full name I am giving. Okay, అంటే ఈ మూడు కాలమ్స్ ని పారామీటర్స్ గా పాస్ చేస్తే it's supposed to be written it as a full name. So అందుకే fn get full name. సో ఈ బ్రాకెట్స్ లో పారామీటర్స్ ఇవ్వండి. f name of varchar 100 comma m name, that means middle name
varchar of 100, L name, that is varchar of 100. Okay, so we have given the parameters up to here. It is completed. Okay, and the returns type. ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది నా ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ ఫుల్ నేమ్ గా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫుల్ నేమ్ అంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 3 పారామీటర్స్ అన్నమాట. సో ఈ పారామీటర్ లెంత్ ఎంత 100, ఈ పారామీటర్ లెంత్ ఎంత 100, ఈ పారామీటర్ లెంత్ ఎంత 100. సో దట్ మీన్స్ టోటల్లీ varchar 300. సో varchar of 300. Next, as keyword. Next, begin end blocks లో begin and end blocks లో return అంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయి అండ్ దాని మీనింగ్. ఈ బ్రాకెట్స్ లో we supposed to write the logic for with the help of parameters. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎఫ్ నేమ్ ప్లస్ కొద్దిగా ఎంటీ స్పేస్ ఇస్తున్నా. ఇందాక ఈ స్పేస్ రావడానికి మనం స్పేస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం, బట్ మనం ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మిడిల్ నేమ్. ఓకే, some space I would like to give, yeah, plus last name. This is my function. I would like to create the function. Yes, function got created in AdventureWorks 2019 database లో ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, మరి నేను క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంటది అంటే, సో స్కేలార్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ ఇదిగోండి నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ కి స్క్రిప్ట్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకోండి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మాడిఫై అనో, ఓకే, లేకపోతే మాడిఫై అంటే ఆల్టర్ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, అదే దానికి స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే ఇలా వస్తుంది. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ యాజ్ అండ్ క్రియేట్ టు ఆర్ ఆల్టర్ టు ఆర్ క్రియేట్ ఆర్ ఆల్టర్ టు డ్రాప్ అండ్ రీక్రియేట్ టు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇలా ఫంక్షన్ యొక్క స్క్రిప్ట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫంక్షన్ we have created. How to call this function in our select queries? That is the question. So కాపీ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే నా సెలెక్ట్ క్వరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని నేను నా క్వరీలో యూజ్ చేసుకోవాలి. స్కేలార్ ఫంక్షన్ అయితే ఇలా కాల్ చేస్తాం. ఓకే, స్కీమా నేమ్, function name, and the parameters. As a parameters, I would like to pass these 3 columns. వచ్చిన అవుట్పుట్ కి నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటా, అలియాస్ నేమ్ యాస్ ఫుల్ నేమ్ అని. సో ఇప్పుడు గమనించండి, సో చూసారా ఏడ వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం నల్లే వచ్చింది, ఎందుకంటే నల్స్ ని మనం హ్యాండిల్ చెయ్యలేదు ఫంక్షన్ లోపల. సో ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మాడిఫై ద లాజిక్ కాబట్టి ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఆల్టర్. ఇప్పుడు నల్స్ ని హ్యాండిల్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ null, then I would like to replace with something empty string. And also this one is null. If it is null, then I would like to replace with something null value, empty string. And as well as for the last name, L name, sorry, okay, is null. It is null, then we are okay. Just simply alter it, select it and execute it. Commands completed successfully. That means code we have modified
that modified code, it was there in the SQL server. Store, it was stored. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, సో మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, this is scalar user defined function, and then it was returning only the scalar values, single value. Okay, for example, if you consider the first row, Syed E Abbas, it has taken number of parameters even though it was written a single value as a full name. Okay, that is the way we can, make it as. Or else, for example, if you want to manually test this, for example, function name, 3 parameters evaluate. For example, the 3 parameters are, for example, middle name, Kumar, class name, name. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా it was returning single value, అందువలన దాన్ని స్కేలార్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక సినారియో చెప్తాను. మీకు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019లో ఒక టేబుల్ ఉంది. అదేంటంటే సేల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్ టేబుల్ అనుకోండి. ఓకే, ఇందులో లైన్ టోటల్ అనే కాలం ఉంది. ఓకే, ఈ లైన్ టోటల్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఏం చేస్తారంటే, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం నేను చెప్తున్నా. 0.5% లైన్ టోటల్ లో ఉన్న టోటల్ అమౌంట్ లో 0.5% న్యూ కాలమ్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయండి. మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాఫిట్ అనండి. అంటే దానికి ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయండి. ఫంక్షన్ లాజిక్ ఏంటంటే, లైన్ టోటల్ అనే కాలమ్ ని పారామీటర్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్స్ సపోజ్ టు బి ప్రొడ్యూస్ ద న్యూ కాలమ్ యాజ్ ఎ ప్రాఫిట్. ద ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఈస్ 5% ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ టోటల్ అమౌంట్. ఓకే, సో అదొకటి చేసుకోండి మీరు. ఇట్ ఈస్ స్కేలార్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కి. when it comes to the inline table valued function, okay, what do you mean by the inline table valued function? So it will return table of values as an output. The syntax for inline table valued function, up to here it is similar. Here, from there the syntax little bit it will change. Okay, for example, so I have a one query which is returning table of results. Okay, for example, this is territory ID, okay, customer ID, and sum of subtotal as total amount. Okay, so of course, obviously we have used the aggregations. For non-aggregated columns, we're supposed to keep it in group by. Now you can see, so this is the logic I'm using everywhere in my joins or in my queries everywhere. So for that one, I would like to create one function. Okay, inline table valued function. Okay, so let me create the function first. Create function, function name వచ్చేసరికి fn get region underscore customer wise sales. Okay, so as of now I'm not passing any parameters. Okay, as of now I'm not passing any parameters. Okay, next, returns type is table. ఎందుకంటే, so నేను ఇక్కడ, but even though if you are not passing the parameters, you're supposed to keep this bracket. Okay, so ఎందుకంటే నా query అనేది, నేను పెట్టబోయే query అనేది, it was returning the table of values. ఈ మొత్తం రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే,
So returns table as tarvata there is no begin and end blocks. Okay, begin and end blocks only applicable for scalar. When it comes to the inline, as keyword tarvata return. Okay, that's it. Okay, for example, this is my function. Function got created. So అది వచ్చేసరికి స్టోర్ అయ్యేది టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ లో. ఓకే, సో చూడండి ఈ ఫంక్షన్ కి మళ్ళీ మీరు ఏదైనా స్క్రిప్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మాడిఫై గానీ స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ అని. ఓకే, ఇలా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మరి ఈ ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ మనం ఎలా కాల్ చేస్తాము అంటే సింపుల్ గా యాజ్ అ సెలెక్ట్ క్వరీలో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. dbo డాట్ స్కీమా నేమ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, it was written. Okay, after function got created, I realized I would like to keep one parameter, that is region ID. So నేనేం చేస్తున్నా, ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ మాడిఫై చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆల్టర్, ఓకే, పారామీటర్ గా రీజియన్ ఐడి ఇస్తున్నా, దట్ ఈస్ ఇంట్ డేటా టైప్. సో ఈ దీన్ని నేను నా వేర్ కండిషన్ లో ఇక్కడ పెట్టుకుంటా, వేర్ టెరిటరీ ఐడి ఈక్వల్ టు రీజన్ ఐడి. ఓకే, సో చూడండి మరి ఈ పారామీటరైజ్డ్ దాన్ని ఎలా కాల్ చేయటం అంటే, సో సింపుల్ గా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10వ రీజన్ యొక్క సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇదిగోండి, ఓన్లీ 10కే వచ్చినాయి. చూసారా, దిస్ ఈజ్ ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. Inline table valued function means it will return the table of results. Okay, that is inline table valued function. Then what do you mean by the multi-statement table valued function? Multi-line or multi-statement, both are same. Okay, so దీని syntax ఇంకొద్దిగా different గా ఉంటుంది. Okay, so what do you mean by this? I mean, what is the use of this? ఇది కూడా table of results ని return చేస్తుంది. Okay, so let me do one thing. Okay, I'm preparing the query. For example, sales order detail, this is SOD. Okay, join with the sales order header SOH on SOD dot sales order ID SOH dot sales order ID. Okay, so here, so ఏం చేద్దాం, SOH టేబుల్ నుంచి టెరిటరీ ఐడి తెచ్చుకుందాం. సో ఈ టెరిటరీ ఐడి బదులు నాకు టెరిటరీ నేమ్ కావాలి. సో ఐ సపోజ్ టు జాయిన్ విత్ సేల్స్ డాట్ టెరిటరీ హిస్టరీ టెరిటరీ ST on SOH dot territory ID equal to ST dot territory ID. Okay, now I will get ST table నుంచి నాకు టెరిటరీ నేమ్ వస్తుంది, dot name as region name. Okay, next ఈ SOH table నుంచే subtotal sum of, okay, or else, for example, okay, sum చేసేసుకోండి, sum of subtotal as total sub. Okay,
అండ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అనేది ఎస్ఓడి టేబుల్ నుంచి వస్తుంది. ఎస్ఓడి డాట్ ఆర్డర్ QTY కామన్. ఓకే, సో దీన్ని కూడా సమ్ చేసుకుంటాను. యాజ్ టోటల్ ఆర్డర్స్. ఓకే, సో ఇది నాన్ అగ్రిగేటెడ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి వీ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఈ సేల్స్ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ లో నాకు సబ్ టోటల్, ఓకే, అలాగే టోటల్ ట్యాక్స్ ఎంత, టోటల్ ఫ్రైట్ ఎంత, టోటల్ డ్యూ, ఇటు మూడింటికి కూడా నేను సపరేట్ కొరీలు రాసి సపరేట్ డేటా సెట్లు చేయాలి. ఈ డేటా సెట్కి నేను ఒక అలియాస్ నేమ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సరే వదిలేసేయండి, ఎంతవరకు వదిలేసేయండి. అనదర్ డేటా సెట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదేంటంటే టోటల్ సబ్ టోటల్ అయిపోయిన తర్వాత ట్యాక్స్ అమౌంట్, టోటల్ ట్యాక్స్ అని అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటా. ఓకే, సో నౌ ఇట్ విల్ రిటర్న్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్. ఓకే, అనదర్ వన్ వచ్చేసరికి టోటల్ ఫ్రైట్ ఎంత అనేది కూడా అనదర్ డేటా సెట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, టోటల్ ఫ్రైట్, ఇది టోటల్ ఫ్రైట్. సో ఈ మూడు రిజల్ట్ సెట్స్, ఈ మూడు డేటా సెట్స్ ను కంబైన్ చేసి నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక పారామీటర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అండ్ ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేయడం అంటే సింపుల్ గా యూనియన్ ఆల్ పెట్టి చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఎవ్రీవేర్ వితౌట్ ఫంక్షన్ మనం ఈ కొరీ మొత్తాన్ని యూజ్ చేయలేం కదా. సో బట్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు వీటిలో ఏది టోటల్ సబ్ అమౌంట్, సబ్ టోటల్, ఏది టోటల్ ట్యాక్స్ డేటా సెట్, ఏది టోటల్ ఫ్రైట్ డేటా సెట్, ఏం అర్థం కావట్లేదు. అందుకే నేను ఒక డెరైవ్డ్ కాలం పెట్టుకుంటున్నా సబ్ టోటల్ అని. ఇది సబ్ టోటల్, ఇది ట్యాక్స్ అమౌంట్, ఇది ఫ్రైట్ అమౌంట్. ఓకే, అలియాస్ నేమ్ వచ్చేసరికి యాజ్ టైప్, సేల్ టైప్ అని ఇస్తున్నా. ఓకే, యాజ్ సేల్ టైప్ అని ఇస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మనకి సింపుల్ కదా, ఏ రికార్డ్ నుంచి ఏ రికార్డు దాకా సబ్ టోటల్ యొక్క సేలు, ఏ రికార్డ్ నుంచి ఏ రికార్డు దాకా ట్యాక్స్ అమౌంట్ సేలు ఏంటనేది. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఆ ఫంక్షన్కి వన్ పారామీటర్ వచ్చేసరికి ఓకే సేల్ టైప్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మల్టీ స్టేట్మెంట్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, మల్టీ లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. సో create function, okay, fn get all sales info. ఓకే, దీనికి వచ్చేసరికి పారామీటర్స్ తర్వాత డిక్లేర్ చేసుకుందాం. యాజ్ కాదు, సారీ, రిటర్న్స్ టైప్ పెట్టాలి ఫస్ట్. సో రిటర్న్స్ అనేది కొద్దిగా క్రిటికల్ అనమాట. సో రిటర్న్స్ ఇందాక ఏం చేసి సింపుల్ గా డేటా టైప్ ఇచ్చాం, బట్ ఇప్పుడు డేటా టైప్ ఇస్తే కుదరదు, టేబుల్ వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేయాలి. అంటే
నువ్వు రాస్తున్న కొరీ ఏవేవి కాలమ్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది, వాటి డేటా టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో సేల్స్ ఇన్ఫో, this is table type, the data type of, for example, this is region name, column names ichukuntuna, that expected data type it is varchar 100. Okay, varchar 100. The next one, total orders, లేకపోతే order quantity, order QTY, అదే total order quantity. The data type వచ్చేసరికి బిగ్ ఇంట్ పెట్టుకుంటాం, ఆర్ఎల్స్ ఇంట్ కూడా పెట్టుకుంటాం. లేదు సబ్ టోటల్, సో అమౌంట్ అనేది వచ్చేసరికి మనీ డేటా టైప్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, మనీయో డెసిమల్లో, సో దట్స్ యువర్ విషయం అనమాట. ఏది కాంపాటబుల్ అవుద్ది అనుకుంటే మీరు అది పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సేల్ టైప్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక varchar ఆఫ్ ఒక 100 ఇస్తా. ఓకే, varchar ఆఫ్ 100. ఓకే, సో అయిపోయింది. టేబుల్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేశాను అంటే నా లోపల జరుగుతున్న ఆల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ అయిన తరువాత ఇట్స్ సపోజ్ టు బి రిటర్న్ ఓన్లీ 4 columns ఆఫ్ టేబుల్ డేటా. ఓకే, 4 columns ఆఫ్ టేబుల్ డేటా. సో టేబుల్ డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత యూ సపోజ్ టు గివ్ యాజ్ కీవర్డ్ నెక్స్ట్ బిగిన్. ఓకే, చివర్లో ఎండింగ్, మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఎండింగ్. ఓకే, బిగిన్ అండ్ ఎండ్ రాసిన తర్వాత ఫంక్షన్ బాడీ డిఫైన్ చేసాము. ఓకే, ఇక్కడ ఇదిగో ఫంక్షన్ బాడీ లాజిక్. చివర్లో యూ సపోజ్ టు కీప్ రిటర్న్ కీవర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షన్. What is the problem? Select statement included within a function cannot return data to a client. Yeah, got it. Problem ఏంటంటే ఈ కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ టేబుల్ వేరియబుల్ ఒకటి డిఫైన్ చేసినావు కదా, ఈ టేబుల్ వేరియబుల్ మరి డేటా ఎలా రావాలి? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ సపోజ్ టు యూస్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈ టేబుల్ వేరియబుల్, కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసరికి రీజియన్ నేమ్, టోటల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అండ్ అమౌంట్. ఇక్కడ కాలమ్ సీక్వెన్స్ ని సెలెక్ట్ కొరీలో ఏది ఇచ్చావో అదే ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఒకవేళ డేటా టైప్స్ డిఫరెంట్ అయితే కొరీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ. Now how to call this multi-table statement value function? Select star from ante. Okay, ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ బ్రాకెట్స్ along with brackets. స్కీమా నేమ్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఇలా డేటా సెట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నువ్వేం చేయాలంటే పర్టిక్యులర్లీ ట్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది ఉంది చూసావా, లేకపోతే ఫ్రైట్ అనే డేటా సెట్ ఉంది చూసావా, ఈ ఫ్రైట్ అనే డేటా సెట్ ఉన్నదానికే ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్డేట్ ది టోటల్ ఫ్రైట్ అమౌంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 100 ఫ్రైట్ అమౌంట్ ఉంటే దానికి ఒక 2% నేను యాడ్ చేయాలి, అంటే అప్డేట్ చేయాలి, అంటే 1 or 2 రూపీస్గా అప్డేట్ చేయాలి. సో inside the function I would like to change the logic, right? So take the script of the function. సింపుల్ గా మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఆల్టర్ కొట్టినా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మై లాజిక్? ఇఫ్ రైట్ అనేది 100 రూపాయలు ఉంటే ఒక 2% క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని 1 or 2గా అప్డేట్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ కాలంకి. ఓకే, హౌ టు డూ దట్? సో సింపుల్ గా పైన ఇన్సర్ట్ అవుతుంది కదా టేబుల్ వేరియబుల్ కి. సో update set amount equal to amount into 0.02% అంటే 2% అన్నట్టుగా, where sale type column name
where cell type equal to ఏ సేల్ టైప్ మనం చేయాలనుకుంటుంది ఫ్రైట్ అనే సేల్ టైప్ కి చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఫైనల్ గా అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ సపోజ్ టు బి రిటర్న్ ద రిజల్ట్. సో I have added the updated statement to the existing code. So that's what I have used the alter statement. Now you can see. Okay, select star from. Okay, something it was updated. If you see more and amount of right amount 37,000 and okay, Australia sale and something. Yeah, this is the one. ఇలా ఓకే, దీనికి నువ్వు ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I would like to pass the one input parameter as sale type, that is varchar of 100. Okay, so ఏం చేస్తానంటే ఆఫ్టర్ అప్డేటింగ్ కదా, సో I will only sale type. Okay, if condition యూజ్ చేసి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ కండిషన్స్, నెక్స్ట్ అయ్యే చెప్తాను. ఓకే, సేల్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్ టోటల్. సబ్ టోటల్ అయితే ఇది. ఓకే, బిగిన్ అండ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేయండి. ఇది పెట్టుకోవటం వల్ల మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. లాజిక్ మొత్తం ఎత్తిరేయాల్సి వస్తుంది. వద్దు, వేరే పారామీటర్ తీసుకుంటాను, అంటే లాజిక్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, పారామీటర్ వేరేది వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజియన్ నేమ్ అనుకుందాం. రీజియన్ నేమే పారామీటర్ ఇద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్ గా నేను వేర్ కండిషన్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సింపుల్ గా వేర్ st డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇది. ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ పెట్టేసుకున్నాం. ఓకే, ఆల్టర్ చేసేసాయి దీన్ని. వేర్ కండిషన్ యాడ్ చేసాం కదా, ఆల్టర్ చేసేసాయి. ఇప్పుడు ఒక పారామీటర్ మనం పాస్ చేయాలి. ఆ పారామీటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడా అని ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ కెనడా రిలేటెడ్ ఆ సేల్స్ అమౌంట్, సబ్ టోటల్ అమౌంట్, టోటల్ ఫ్రైట్, టోటల్ ట్యాక్స్ రిటర్న్. ఓకే, so this is all about the functions, guys. So up to today this is the one. Tomorrow we can continue with apply operators. Okay, up to here just practice it about the user defined functions. Okay, so any doubts up to here? If you guys are having any doubts, then message me in the WhatsApp in your group. Okay, then everyone will get the clarity. Ayappa clear kada? Ayappa Mithul Asana.